Okay, so let's start the class for today. The last class, homework 26 was released. So in this question, in this homework, you can find total 20, 20 numericals or MCQ. So I will start few of them, or I will complete few of them today. So the first question, the eight identical cubes of side S are arranged to form a larger rectangular cuboid. What is the maximum possible total surface area this configuration can have? Okay, so I am just taking the numerical. Eight identical cubes of side S are arranged to form a larger rectangular cuboid. So if we consider eight identical cubes, that means, so if I place, just 1 minute, one, two, three, four cubes like this way, and another four cubes, one, two, three, four. So that can be happened by this way. So maximum you have to find the total surface area this configuration can have. So other than this structure, you cannot develop any cuboid. Cuboid means which may have the different length, breadth, and height. Okay. So and the symmetric structure will be formed. That means if you have three cubes in instead of four, then you can there will be two cubes which cannot form a symmetrical structure. So you have to make it eight multiplication. That means it may be two into four. It may be one into eight also. So if it is one into eight, then also it will be a cuboid because it is a 3D like structure. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Okay. So it may be this. So you have to find which of them actually this only these two structure may be happened. Okay, you have to find which of them is or which of them is has the highest total surface area. So if we consider this structure, then what happened? So the side is S. So in this side you can find 4S, and in this side you can find it is 2S, and the width is only S. So total surface area means we know the formula of the total surface area. It is nothing but area of this block multiplied or area of this block, that is 4S into S, that is L into H plus B into H plus H into B into H and A B into L multiplied by 2. So this is the total surface area formula. So 2 times of L into H, that is 4S squared plus 8S squared plus 2S squared. So it will be what? 4 plus 8 plus 2, 10, 14, 28 S square. 8 plus 2, 10 plus 4, 14, 28. So if we consider this structure, then it will be 8S
and this is only s, and this width is also s. That means if we multiply this with the formula 2 times of L into H plus B into H plus B, L into B, so that will be 8 square plus again 8 square plus s square. So it is 8, 16, 17. 17 into 2, that is 34 square. See, you can find this is the largest one. So the 34 square will be the highest one or maximum possible total surface area here. Okay, so first problem has already completed, and next I pick question number 4. Next I pick question number 4. A sphere is placed in an inverted hollow cone of height 24 centimeter and base radius 7 centimeter, such that sphere's height point is level with the cone's base. What is the radius of the sphere? A sphere is placed in an inverted hollow cone. Inverted hollow cone. That means inverted hollow cone means it is a cone and which is inverted, and it is a hollow of height 24. So height is 24 centimeter and base radius is 7 centimeter, such that the sphere's highest point is level with the cone's base. That means a complete sphere is placed inside the cone, and the highest point will be exactly on the cone base. That means what should be the relation from here? What is the radius of the sphere? So you have to find the radius of the sphere. Just wait 1 minute. Remember one information you have to know that. So it is a new question actually. Since the sphere is level with the top of the cone, the distance from the vertex of the cone to the top of the sphere is the cone's height is 24. So it is 24 centimeter. The distance from the vertex to the center of the sphere is what? It is 24 minus r. So if I consider this, the radius is r. So it is 24 minus r. So from this type of concept, you have to use the formula r by 24 minus r. That will be base radius capital R by L. L means the lateral slant height. So what is the slant height? Slant height will be 24 square, that is the height square, plus base square, that is 7 square. So that means what? It is 576 and 49, that means root over of 625, that means 25 only. So radius is 7, slant height is 25, r by 24 minus r, that will be equals to 7 by 25.
So if I multiply and solving, so 25r will be 7 into 24, that means what? 140 and 28, 168 minus 7r. So 7r will be added to the 25r, it will be 32r, 168. So r equals to 168 by 32. That means what? 5 point something. So 5 point, it is 168. So it will be 2. So it is 5.25 approximately. It is 5.25 approximately. Okay, it is 5.25. 5.2 something, that will be 5.25. So question number 4 completed. Then I pick 7. Question number 7. A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. A right circular cylinder is carved out from a solid wooden cube. Solid wooden cube. What percentage of the cube's volume is wasted? So that means you have to find the volume, okay? So what happen if I put this structure inside the cube? Then actually basically you can find, basically you can find this type of structure. Actually the height of the cylinder will be the length of the cube or the side of the cube. So if it is a, then this height is also a. And if I make a cube like this, that means if I draw the base diameter, then it will be the twice of the side. So base radius is a by, so a will be the diameter, so a by 2 will be the radius and a will be the height. So what is the volume using this a by 2 as a radius and a as a height? So pi r square h, we know the formula pi r square h. So pi means 22 by 7 and r square means a square by 4 and h means a. That means 11 by 2 will be there. So 11 a cube by 14. 11 a cube by 14 will be the volume, and a cube will be the volume of the cuboid, right? So a cube, from a cube we can use 11 a cube by 14. So that means 3 a cube by 14 is wasted. 3 a cube by 14 has been wasted. And what is the percentage of wasted? By a cube into 100. Because respect of the cuboid volume, you have to find the wastage amount. So a cube will cancel. 3 by 14 into 100, that means 300 by 14 has been, percentage has been wasted. So if you calculate, it is 2 is the 24 8, then 21, 21 point something, that is 21.5 will be there. Nearest answer. So 7 has been completed. It is also very easy question and very good one. The next question I will pick. It is question number 13. Okay. It is question number 13. If I pick question number 13,
A solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into small spherical balls of radius 3 cm. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the sum of the surface area of the all small cubes? Okay, try to do by yourself first. I am wait here for to a few minutes. After that, I'll start discussing. Okay, so just try to solve yourself. মাস্টারনি বাড়ি গেল না
হ্যাঁ হ্যাঁ রাখো, একটু ভেতরে দিকে ঢুকে যাও, না তো কি হবে, তুমি নামলেই কি হবে, পায়ে পড়ে যাবে। ব্যাগটা দিকে রেখে দাও। ব্যাগ এত মোটা, ও সব এর মধ্যেই আছে। ও বাবা, হাত তো ধুয়েছো ভালো করে? করে পা ধুয়ে নাও তাহলে। এইভাবে উঠলে পড়াশোনা হবে, এইভাবে বসলে। দাঁড়া, এক মিনিট, এই ম্যাথটা ওদেরকে করিয়ে দিয়ে তারপরে তোমাকে দেখছি। A solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into small spherical cube balls of radius 3 cm. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the sum of the sphere surface areas of all small balls? Okay. Solid metallic sphere of radius 15 centimeters. So sphere means 4 by 3 pi r cube. R cube means 15 centimeter cube. Okay. So this is the volume of the solid metallic sphere, and recast into small spherical balls of radius 3 centimeters. Small spherical balls of, what is the ratio of this? Okay, okay, okay. So small radius sphere balls of radius 3 centimeter means 4 by 3 pi into r cube. R cube means 3 cube again. So what is the ratio of these two? What is the ratio of the surface area of the horizontal sphere to the sum of the surface areas of all small balls? Okay, how many small balls will be there? You have to first find how many small balls are there. So if the volume of the bigger one is this one, so and it will be recast, melted and recast into the smaller balls having the radius 3. So each smaller ball have a have the volume 4 by 3 pi 3 cube, and if it is n number of balls are there, so n times of this one will be equal to 4 by 3 pi 15 cube. So 4 by 3 pi will cancel from both side. So in 15 cube means what? 15 into 15 into 15, and 3 cube means n into 3 into 3 into 3. So if I cancel 3 with 15, that means it remain 5 into 5 into 5, because 3 5s are 15, it remains 5. Again another 3, 15 cancels, it will remain 5. Again another 5, 15 and 3 will remain 5. So how many balls are there? It is first you have to find n equals to 125. Okay, 5 into 5 into 5 is 125. So this is one of the part of the question. It's answer. Actually, 125 is not the answer. It is basically the number of balls available if we recast, melted and recast it. So now you have to find the total. What is the ratio? Original question. The ratio of the surface area of the, what is the surface area formula? It is 4 pi r square, right? 4 pi into r square. What is the r square? It is 15 square. So and what is the ratio between the all sum of the all small balls? It is 125 times of 4 into pi into, and what is the smaller ball radius? It is 3 square. Just can solve it. So 4 pi again it will cancel. 15 square and 3 square, that means it is 5 into 5 it will retain. Okay, so if we cancel 3 into 3, 15 into 15 by 3 into 3, that remains 5 into 5. So 25 will be there. So 5 into 5 means 25. So if I cancel again with 125, it will remain what? 5. Because 125 and 125 will cancel to give 5 in denominator. So 1 is to 5 will be the answer. So A 1 is to 5 will be the answer. So this is the question number 13 for today. So if I take the next one, say please try yourself first. I am taking question number 16. Okay, question number 16 as the next one. So again I pause for few minutes. Again here. So after that I will start discussing after few minutes. Please wait. देखिए, এটা এটা অ্যাকচুয়ালি 10th লেভেলে, আমাদেরই লেভেল, এই টাইপের। এই ম্যাথগুলো তোমার খানিকটা দেখলে, তুমি যদি পুরো সিরিজটা দেখে নাও, আমার পুরো সিরিজ করা আছে এটাদের, রেকর্ডিং পুরো, রেকর্ডিং হচ্ছে এগুলো সব, এগুলো সব রেকর্ডিং করা আর সব রাখা আছে আমার। তুমি যদি সিরিজগুলো দেখে নাও তাহলে তোমার অনেকটাই বেনিফিট হবে। মোটামুটি এটা হচ্ছে 23rd মে, তো মানে এর আগে অলমোস্ট 30 খানা লেকচার্স আছে। ওকে তাহলে তোমার কোনটা যেন চলছিল?
ক্যালকুলেশনস। কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনস তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, আগের দিন হয়ে গেল। আচ্ছা, কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনসে কোনো ডাউট থাকলে বলো। একটা এক্সাম নেই বলছি ছোট। এক্সাম নেব, কিন্তু একটু পড়িয়ে নিই আগে তার আগে। আচ্ছা, কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনের পরে কি আছে সেটা একটু দেখে নিই। থার্মাল। থার্মাল ফেনোমেনা মানে কোনটা বলো তো? কোথায় গেল? আগে থেকে এই পেজে? হুম। ও আচ্ছা, যে এখানেই তো, রাইট রাইট। 31, এটা আগে স্টার্ট করে নিই একটু। থার্মাল ফেনোমেনা। আচ্ছা দেখো, দেখো মশা কামড়াবে তোমাকে। মশা গুড নাইটে জ্বালিয়েছি, তাও মশা এত না চারিদিকে। দেখো হাত পা নাড়িও। দেখো এখানে যেটা বলছে যে একটা সলিড, একটা লিকুইড, একটা গ্যাস, যদি আমি হিট দিই তাহলে কোনটা সব থেকে বেশি এক্সপ্যান্ড হবে? লিকুইডটা। কেন লিকুইড এক্সপ্যান্ড হবে? কারণ লিকুইডটা তো একটা বরফে মানে লিকুইড না, সরি, বরফটা এক্সপ্যান্ড বলছি, এক্সপ্যান্ড কি ছড়াবে তো। সব থেকে মানে কি, চলে গেছে। বরফ রয়েছে আর গ্যাস। একটা সলিড, ধরো বরফ, একটা জল, আর একটা ভেপার। তাহলে বরফটা বেশি হবে। কেন বরফ হবে? আর বরফটা সলিডিফাইড হয়ে যাবে। মনে রাখবে যে গ্যাসের মধ্যে না ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন কম, তার জন্য এরা এমনি এক্সপ্যান্ডেড ফর্মে থাকে। যদি আমি বাইরে থেকে কোনো এনার্জি দিই, অ্যাজ এ হিট অর এনি কাইন্ড অফ এনার্জি, ওরা খুব ফাস্ট, মানে অ্যাটমিক অ্যাট্রাকশন কম হওয়ার জন্য খুব ফাস্ট মুভ করতে পারে। তাই গ্যাস সব থেকে বেশি এক্সপ্যান্ড করবে। গ্যাসের এক্সপ্যানশন প্রপার্টি সব থেকে বেশি, আর সলিডের সব থেকে কম। সলিড কি করবে? সলিড সলিডে থাকবে না, অটোমেটিক্যালি লিকুইড ফর্ম করে দেবে। তাহলে আর সলিড থাকলো না তো। সলিডের যদি এক্সপ্যানশন বলি তাহলে সলিড এক্সপ্যানশন সব থেকে কম, গ্যাসের এক্সপ্যানশন সব থেকে বেশি। মাইন্ড ইট। আর লিকুইড হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দিস। ঠিক আছে? তাহলে মনে রাখবে যে এই প্যারাটাতে এটাই লেখা রয়েছে, এক্সপ্যানশন অফ সলিড ইজ দ্য লিস্ট, এক্সপ্যানশন অফ গ্যাস ইজ দ্য হাইয়েস্ট। ঠিক আছে? মাথায় ঢুকিয়ে নাও, একদম মুখস্থ করে নাও। এইবার এক্সাম্পলস অফ এক্সপ্যানশনস অফ সলিডস ফ্রম এভরিডে এক্সপেরিয়েন্স। দেখবে রেলওয়ে ট্র্যাকের মাঝখানে একটা ফিসলেট থাকে, ওর মিডলে একটু গ্যাপ থাকে, গরমকালে দেখবে গ্যাপটা বোঝা যায় না। কেন? গরমে টেম্পারেচার আসে, টেম্পারেচারে সলিডটা একটু এক্সপ্যান্ড করে যায়। এক্সপ্যান্ড করে কি হয়, এই যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা মিট করে যায়, মানে মিশে যায়। শীতকালে আবার একটু ফাঁকা হয়ে যায়। তাহলে এই যে ফাঁকা হচ্ছে, ডিপ মানে মিশে যাচ্ছে, এইটা যদি না থাকতো তাহলে কি হতো, এই ট্র্যাকটা এইগুলো ছাড়িয়ে একটু বেঁকে উপরে উঠে যেত, তখন অ্যাক্সিডেন্ট হতে লাগে। তুমি ভেবে দেখো, তুমি দুদিকে টাইট করে রেখেছো কিন্তু জিনিসটা এক্সপ্যান্ড হতে চাইছে, তাহলে কি হবে? একটু বেঁকে যাবে না, বেন্ড হবে না, হয় উপরের দিকে না হয় নিচের দিকে বেন্ড হবে। যেদিকেই বেন্ড হোক না কেন, তাহলে কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে না ট্রেনের একটা? তো এটাকে সলভ করার জন্য কি করা হয়েছে? ফিস লাইট ইউজ করা হয়। ঠিক আছে? তুমি এইটা পড়তে হবে তোমাকে। ঠিক আছে? এখানে তিনখানা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আর এরকম আরো দুটো এক্সাম্পলস দেওয়া আছে। এই ফিটিং অফ স্টিল রিমস অন দ্য হুইলস অফ এ কার্ট কি করে হয়? ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। হাউ টু ফিট স্টিল রিমস অন দ্য হুইলস অফ এ কার্ট? তুমি দেখবে আহ, আগেকার দিনে যে গরুর গাড়ি টাড়িগুলো ছিল না, কাঠের চাকা হতো তো, তার উপরে একটা রিম পরানো হতো যাতে চাকাটা নষ্ট না হয় খুব সহজে। আগে তো, এখন আগেকার দিনে তো কোনো, সে স্টিল বা এনি সলিড মেটেরিয়ালস এর হতো। রিম পরালে কি হয়, ওই কাঠটা নষ্ট হবে না, জল টল লাগবে না হাট করে। এবার কাঠ তো দেখো, আগেকার দিনে তো টায়ার টায়ার ছিল না তো, গরুর গাড়ির চাকায় টায়ার ছিল না, টায়ার থাকতেও পারে না, গরুর গাড়ির চাকা তোমার একটা ওই কাঠেরই হতো। তাহলে কাঠের জিনিসটা তো যদি তোমার জলের উপর দিয়ে যায়, সব সময় যায়, তাহলে কি হবে? জলে নষ্ট হবে, ভিজে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কাঠে এমনি জল লাগানো ভালো না, তো নষ্ট হয়ে যাবে। আর একটা হেভি ওয়েট চাপানো থাকলে তো আরো ফাস্ট নষ্ট হবে। এই জন্য কি সলিউশন, একটা রিম পরিয়ে দেয়, তাহলে কি বেঁকবে না কখনো, জিনিসটা প্রোটেকশন থাকবে, স্ট্রং থাকবে। এই রিমটা কি করে পরানো হয়? একদম ইকুয়াল মাপের থাকে কিন্তু, একটু যদি বড় ছোট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম। একদম যে কাঠের সাইজের ইকুয়াল মাপ, তাহলে ইকুয়াল মাপের যদি হয় তাহলে তুমি কি করে ফিট করবে? কি করা হতো, ওই রিমটাকে টেম্পারেচার দিয়ে হিট করা হতো। হিট করলে কি একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে, এক্সপ্যান্ড হলে একটু বড় হয়ে যাবে, ব্যাস ওর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হতো, যেই ঠান্ডা হতো আস্তে আস্তে টাইট হয়ে ফিট করে যেত। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ থার্মাল এক্সপেনশন। ঠিক আছে, বুঝেছো? দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ থার্মাল এক্সপেনশন।
Experiment to show the different solids expand by different amount for same change in temperature. It is also important. কি দুটো ডিফারেন্ট মেটালিক অবজেক্ট আর দুটো ডিফারেন্ট অবজেক্ট মেটেরিয়াল সেম যদি ডিফারেন্স যদি হয় তাহলে সেম হিট দিলে ডিফারেন্ট সাইজে বাড়বে কমবে, মানে এক্সপ্যানশনটা ডিফারেন্ট হবে, খুব স্বাভাবিক। আর এই প্রপার্টি ইউজ করে কি করা হয়, বাইমেটালিক স্ট্রিপ। বাইমেটালিক স্ট্রিপ কোথায় ইউজ হয়, অটো কাট কনসেপ্ট, দেখবে ইস্ত্রিতে হিট গরম হয়ে গেলে ফট করে কেটে গেল, মানে অটো কাট হয়ে গেল। এই অটো কাট কনসেপ্টটা কি, বাইমেটালিক স্ট্রিপ। ভেবে দেখো, দুটো মেটাল, ডিফারেন্ট মেটাল, সাপোজ একটা কপার একটা আয়রন নিয়ে আমি রিবেট করলাম। রিবেট করা মানে কি, ওটাকে সামহাউ এনি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসে জিনিসটাকে পাঞ্চ করা, মানে একসাথে করে দেওয়া হলো যাতে ছাড়ানো যায় না। এবার তুমি জিনিসটা একটা ইউনিট হিসেবে ভাবো, কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট মেটাল, তুমি হিট দিচ্ছ, কি হবে, যে বেশি এক্সপ্যান্ড হবে সে বাইরের দিকে থাকবে, যে কম এক্সপ্যান্ড হবে সে ভেতরের দিকে থাকবে, তাই না? তুমি একটা রাস্তা, তুমি যদি রোড ড্রয়িং করো দেখবে যে ভেতরের দিকে রাস্তাটা কম বেঁকছে, আর বাইরের দিকে রাস্তাটা বেশি বেঁকছে। তাহলে কি লেন্থে কোনটা বেশি বাড়ছে, বাইরের রাস্তাটা। তাহলে জিনিসটা সোজা ছিল, যেই বেঁকে গেল তাহলে কি হবে, অটো কাট হয়ে গেল, মানে ডিসকানেকশন হয়ে গেল। ধরো একটা এরকম, পুরো এরকম একটা দুটো পেন, এই পেনের মাঝখানে এটা ধরো একটা বাইমেটালিক স্ট্র্যাপ আমি এইভাবে রেখেছি। এইবার যদি এই যদি এক্সপ্যান্ড হয় তাহলে জিনিসটা এরকম বেঁকে যাবে না, এরকম বেঁকে যাবে তো, বেঁকে গিয়ে কি হবে, একটু এটা নিচে নেমে যাবে আর এটাও নিচে নেমে যাবে, তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, আবার ঠান্ডা হয়ে গেলে কানেকশন এসে যাবে। তাহলে এই যে আয়রনগুলোতে, ইলেকট্রিক আয়রন বা গিজার, দেখবো অটোকাট কনসেপ্ট আছে। এই অটোকাট কনসেপ্টটা সব ডিউ টু বাইমেটালিক স্ট্রিপ। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই জায়গাটা স্টোরিটা এই যে বাইমেটালিক স্ট্রিপ দিয়ে লেখা রয়েছে। তাহলে তুমি একটা কাজ করো, এইখান থেকে শুরু করে এই অ্যাক্টিভিটিটা, এটাও সেই সেম অ্যাক্টিভিটি, এই অবধি রিডিং দাও আগে, নিজে নিজে মনে মনে পড়ো। যে জায়গাটা অসুবিধা হবে মানে বুঝলে সেটা আমাকে বলবে, আমি আরেকবার রিপিট করে দেবো। এই অবধি করার পরে আমি তোমাকে কোশ্চেন দেবো। আজকে টার্গেট এই থার্মাল কন্ডাকশন অবধি করা, থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি। ও এটা তো এখানে শেষ, ও তাহলে এতটা পড়বো না। তাহলে আজকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 4.1.1। এই ডেফিনেশন, এই ম্যাথ, এই কোএফিসিয়েন্টগুলো ফাইন্ড করে রিলেশনগুলো ফাইন্ড করবো। এই অবধি করা আজকে টার্গেট, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এইটা যেটা বললাম সেটা করো। Okay, a rectangle of 15 centimeter into 12 centimeter is rotated once about its breadth as an axis. What is the volume of the cylinder so formed? দেখো, a rectangle. If we have a rectangle of 15 centimeter by 12 centimeter and it rotates once about its breadth as an axis. What is the volume of the cylinder formed? See, if it is rotated, suppose it is rotated, then what happened? It will looks like this one. So one cylinder will form, but it rotated about its breadth. Breadth means what? The smaller one. That means it rotates about this axis. That means it. If we have a rectangle like this, it is 12. So it is a rectangle. Okay. So irrespective of its breadth, if it is rotated, so that means it will looks like this one. Okay, so it forms an rectangle, sorry, cylinder. So what is the relation? So if I consider the opposite way, if we think about this numerical of the opposite way, suppose it is a rectangle and it rotates this way, so it will form a cylinder, right? So what is the relation? Relation is nothing but the breadth is basically the radius. Sorry, sorry, not breadth. This length is basically the radius. See, so the radius is what, r equals to 15 centimeter here, right? And what is the height? This height is nothing but the breadth. It is 12 centimeter.
Height is 12 centimeter. So what is the formula of the volume of the cylinder? It is pi r square h, pi r square, that is 15 square into 12. So there is a pi in all four options. So pi do not divided it into 222 by 7 or something like that. Just take it as a pi. So 15 into 15, it is what? 15 square is 225 into 12, right? So 2 means 50, and it is what? It is 450, and 1 means 225. So 0 0 carry 1 6 7 2700 2700 pi. C A will be the correct answer. This next one I will pick question number 18. If I pick question number 18, a path of 6 meter wide width runs around the, just 1 minute, hold it. Okay. A path of 6 meter width runs around the outside of a rectangular plot of 10 meter into 8 meter. What is the area of the path? See, is already we have done this type of numerical. So 6 meter width. So width of the path is 6 meter, and the rectangular plot is 10 meter. তোমার হয়ে গেলে বলবে হয়ে গেছে আচ্ছা তো এই মাত্র কমপ্লিট করে নিই তারপর দেখছি 8 meter. So there is a path around the rectangular plot. So the path width is 6 meter, and the plot have a length of 10 meter and width of 8 meter. Okay. So what is the area of the path? So that means you have to find the area of the shaded one. See, the shaded one means area of this one, area of the shaded one. How to find? So to find the shaded area, that means the path area, you have to first find the area of the rectangular plot with the path subtracted. That means the area of the path will be equals to area of the plot with the path subtracted area of the plot only, right? That means if we subtract the whole part subtracted by this middle part, then also we can find this part only. So area of the plot with the path, what is how to find? See, if the width is 6 centimeter, this width is also 6 centimeter. So the complete length becomes what? 10 is 10 was the plot length, and 6 plus 6, that means 12 is the width of the path. That means 12 plus 10, that means 22, right? So 22 meter will be the length including the path. That means if we consider find this part only, so 22 is the length multiplied by, again if we consider the width, that means the width of the road is 6. That means this part is 6, this part is 6, and this part is 8.
So total means 8 plus 6 plus 6, that means what, again 12. So 8 plus 12, that is 20. So this is the area including the path, and 18 in 8 into 10 only. 8 into 10 is the area only the plot. So if we multiply and subtract, then you can find the area of the path. So how to find 22 into 2, that is 44 into 0. That means into 10, that means 440. It is 440 minus 80 only. So what is the answer? It is 40 again 40, that is 360 meter square will be the answer. 360. A is the answer. 360 meter square. Okay? It's very easy. And the last math for today is question number 20. I think after solving this math, you can easily find the answers of all remaining numericals. Okay. So first try to yourself first, then I will discuss. বুঝতে পেরেছো এটা কি বলেছে? দেখো স্টোরিগুলো উঠেই দেওয়া আছে। এবার কোশ্চেন লেখো। না, এক্সামের না, আমি আগে এটা কমপ্লিট করে নিই, তারপরে এক্সাম। এক্সাম বেশিক্ষণের না, মেবি 30 মিনিটস এর এক্সাম। Which state of the object, which state of the object produces highest expansion, highest thermal expansion, and lowest thermal expansion? Which one has the lowest thermal expansion? Which one has the highest thermal expansion? Produces Because highest thermal expansion and and lowest thermal lowest thermal expansion. expansion. Question mark. Just two lines answer. কি লিখবে? Solid causes the least or lowest solid thermal expansion, Yes. and the gas produces highest expansion. Okay, next lecho. How many different types of expansions available for solid? How many different types of expansion? How many different types of expansions available in solid body? বলো। আস্তে আস্তে রেকর্ডিং এ আস্তে আস্তে বলো। গ্রামের মাসির মধ্যে এই যে দিদিটা সেইটা ছিল ওটা সমান সমান না, ওটা থেকে এখন একরকম হচ্ছে তাই। এই এই দিদি কে বলে ওকে How ঠিক many, আছে। how many different types of expansion are available in solid body? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্রি আনসার, ঠিক আছে। Linear expansion, surface expansion, and volume expansion. Three types of expansion. Linear expansion means that expand in line. যেমন ধরো তুমি এটা অবজার্ভ করেছো কিনা জানি না, গরমকালে ঘড়ির কাঁটা বড় হয়ে যায়, তাই স্লো হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘড়ি এখন তো এগুলো সব ব্যাটারিতে চলছে, আগেকার দিনে দমে চলতো। দম দেওয়া হতো, দেখেছো কখনো এরকম দম দিয়ে ঘড়িগুলো? ওই ঘড়িগুলোতে কি ছিল, এই ক্লকগুলোতে কি হতো, যখন গরমকাল পড়তো তখন ঘড়ি স্লো হয়ে যেত, আর যখন শীতকাল হতো ঘড়ি ফাস্ট হয়ে যেত। রিজন, গরমকাল হলে কি হতো, কাঁটাটা একটু লম্বা হয়ে যেত, ঠিক আছে। আর শীতকাল লম্বা হলে কি হবে না, সময় লাগবে ঘুরতে। আর যদি শীতকালে ছোট হয়ে যায় তাহলে একটু তাড়াতাড়ি ঘুরবে। ঠিক যেভাবে মনে করো তোমার সাইকেলের চাকায় সামনের হুইলটা বড় হয় তাই সময় লাগে ঘুরতে, পেছনের হুইলটা ছোট হয় খুব তাড়াতাড়ি করে।
ঠিক আছে? সারফেস এক্সপেনশন মিন্স ৩ রকম এক্সপেনশন আমি ডিসকাস করছি। সারফেস এক্সপেনশন মিন্স কোন শিট দেখেছি অ্যালুমিনিয়াম শিট বা অ্যাসবেস্টস। এমনি শুধু ইসে অ্যালুমিনিয়াম শিট তুমি হয়তো দেখোনি বা দেখলে মনে পড়বে। এরকম পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের একটা এরকম শিট টাইপ। অনেক কাজে লাগে হার্ডওয়্যারের দোকান-টোকানে বিক্রি হয়। অনেক সময় অনেকে গেটে লাগায়। যাতে কুকুর বিড়াল বা কোনো না ঢুকতে পারে বা কুকুর বিড়ালের থেকেও বড় কথা গেট ঢাকা যায় আরকি। ধরো তোমার গেটের সামনে দেখবে নিচটা এরকমভাবে পুরো অ্যালুমিনিয়াম শিট দিয়ে আটকানো। অনেক বাড়িতে দেখবে আছে। ঠিক আছে? সেই অ্যালুমিনিয়াম শিটগুলো গরমকালে বেড়ে যায়। শীতকালে ছোট হয়ে যায়। আর ভলিউম এক্সপেনশন মিন্স যেটা ভলিউম বেড়ে যাবে। ভলিউম এক্সপেনশনস তো খুব ইজি। মানে আমরা হিউম্যানরাও এমনকি গরমকালে একটু বড় হয়ে ওঠে। শীতকালে একটু ছোট হয়ে যায়, shrink করে যায়। এটা তুমি হয়তো বুঝবে না, মানে আমরা কেউ হট করে বুঝি না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাই হয়। শীতকালে দেখবে মুরগির ডিমের সাইজ ছোট হয়ে যায়। গরমকালে মুরগির ডিমের সাইজ একটু বড় হয়। শীতকালে মুরগির ডিম ছোট হয়। রিজন এক্সপেনশন। সব থার্মাল এক্সপেনশন। হোয়াই থার্মাল এক্সপেনশন? বিকজ ডিউ টু হিট। ব্যাস ঠান্ডাটাও অ্যাকচুয়ালি টেম্পারেচার যখন ডাউন হয় সেটাও একটা কাইন্ড অফ হিট, নেগেটিভ হিট। আর টেম্পারেচার বাড়লে মানে তো পজিটিভ হিট। তাহলে কোশ্চেন লিখেছো আনসার ৩ টে হবে। জাস্ট ৩ লাইন। এইবার লেখো হোয়াই দেখো হোয়াই thick walled blast thick walled glass tumbler cracks when very hot water or tea is poured on it. Very hot water or tea is poured on it. মানে কি? হঠাৎ করে তুমি যদি কোনো গরম কিছু ঠান্ডার মধ্যে দাও ফট করে ফেটে যায়। এটাই তার রিজন। কি জানো? ৩ লাইন ৪ লাইন ফাঁকা রাখো। ট্রাই করবে নিজে যদি না পারো আমি লিখে দেবো। দেখো how to unscrew the lid of a tight bottle. The lid of a tight bottle. Unscrew মানে কি? unscrew স্ক্রুকে আনস্ক্রু করা মানে কি? খোলা। screw তার আগে un আনস্ক্রিউ। কি লিখলে কোশ্চেনটা? How to unscrew এ টাইটলি tightly? স্ক্রিউড বোটল লিড। টাইটলি স্ক্রিউড বোটল লিড। তুমি কি করে খুলবে? একটা টাইট হয়ে গেছে তো। কি করবে? ওই লিডটাকে গরম করবে। আগুনে দিয়ে দেবে একটু হালকা। তাহলে কি আগুনে দিলে বড় হয়ে যাবে? এবার খুব ইজিলি খুলে ফেলতে পারবে। টাইট হয়ে আটকে গেছে। ঠিক আছে? এবার তুমি লিডটাকে একটু গরম দিয়ে দেবে। এবার কি লিডটা বড় হয়ে গেল? এবার ইজিলি খুলে ফেলতে পারবে। লুজ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে? এর উল্টোটাও জিজ্ঞেস করতে পারে। হাউ টু ফিট এ এক্স্যাক্টলি সেম সাইজ লিড অফ এ বোতল টু এ বোতল। তারপরে হিটটা কমাতে হবে ঠান্ডা ঠান্ডা কেন? তুমি লিডটাকে গরম করে নিলে, বড় হয়ে গেল। তারপর দিয়ে একটু আটকে দিলে, তারপর ওটা ঠান্ডা হয়ে গেলে ঠান্ডা গেলে অটোমেটিক জাম্প কামড়ে ধরে নেবে পুরো। ঠিক আছে? ঠিক উল্টো কনসেপ্ট।
देखो, why a small gap between the rails is maintained. Is maintained মানে এটা মেনটেন করা হয়, ওই স্মল গ্যাপটা কেন মেনটেন করছে? How to put steel tire rim steel tire rim on the wheel of a cart? On the wheel of a cart. ওইটুকুনি রেখে দেওয়া জায়গা। What is bimetallic strip? Write its in use. Write its use. যে আনসারগুলো তুমি দেখেই পারছো সেগুলো লিখে ফেলো। আমি মাত্র তোকে করিয়ে নিয়ে ছুটি দিয়ে দিই, তারপর আসছি তোমার। A cylindrical tank has a height of 30 centimeter and base diameter is 10 centimeter. Two identical conical holes of radius 5 centimeter and a 12 height 12 centimeter are drilled out from the center of the top and bottom faces. What is the total surface area of the remaining solid? Cylindrical tank has a height of 30 centimeters. Cylindrical tank, okay. Height is 30 centimeter and base diameter 10. That is base radius 5. Directly we are finding. Two identical conical holes of radius 5 centimeter. Two conical holes of radius 5 centimeter. That means and height 12 centimeter are drilled out from the centers of the top and bottom faces. Okay, that means radius 5 centimeter means the same equal radius and height is 12 centimeter. That means 12 and another one another 12. So these are cut out. These are cut out. Okay, cut out. These are cut out. So the remaining part looks like right this one. Remaining part looks like this one. What is the total surface area of the remaining solid? That means you have to find. It is a very interesting question. Very interesting question. Okay. See, if it looks like actually this one. So from the outer face you can find there is no base and there is no top, right? So this base top part will be omitted. Additionally, uh, this part, that means the slant area part will be added. Slant area part will be added, right? Slant area part will be added. That means what is the slant area of these two part? It is pi r l, pi r l.
2 times of pi r will be added. The 2 times of pi means 20. Okay, pi will be pi. Okay, pi remains in pi in options. So pi do not break into 22 by 7. I r. What is r? Base radius is 5. And what is L? L is a slant height. Height is 12 and radius is 5. That means slant height is 13. So we know 144 12 square and 125 is a for only 25 is a base square. So if we add square and add again root it, it will be 169. Root over of 169 will be 13, right? So 13 will be there. So this is 35 65 into 2. 130 pi is the total surface or the slant surface area of two cones, which is actually added when these two part is cut out, and the remaining part, that means this part is added, actually this additional part, and the outside part basically remains same, that is pi r h, that is pi into r means 5 and h is 30. It is 150 pi. So 150 plus 130, it is what, 280 pi, but 280 pi, I think 280 pi is not in option. Base diameter 10, height is 30, 30 pi rh. Actually, I mistake one formula. 2 pi rh will be there because 2 pi rh is the uh, latent height, or latent, not latent height, slant lateral surface area. It is 300. So 300 pi or 135, that is 430 pi. It is 430 pi will be the answer. So 430 pi, I think, is in option A. Okay. So I reach chapter 20, and remaining numeric maths, I think it will be done by yourself. If there is any difficulty, then you may drop one message in group or ask me in next class, next live session. I will wait for your response. Or otherwise, I will start. Um, Otherwise, I will start another last small part is remaining actually for mathematics. It is mixture allegation. After that, it will be completed. Okay. Okay. Thank you for today's class. Thank you.